হাই। সো আজকে একটু রিভিউ করব রুগার 1022 রাইফেল এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি এটার কি বলবো, ইটস ওয়ান অফ দ্য মোস্ট পপুলার গানস, ওয়ান অফ দ্য মোস্ট আইকনিক গানস। সবাই জানে, সবার কালেকশনে এটা থাকবেই। সো দ্য ম্যাগাজিন ইজ নট ইনসাইড, নো কার্টিজ অ্যাজ ওয়েল, রাইট? লুক অ্যান্ড ফিল, এটা এটা যেটা আছে এটা পলিমার body, so it's not wood, right? অবশ্য অন্য ভেরিয়েশন আপনি পাবেন। সো রুগারের you have many different versions, even there are take down models, আপনি এটাকে অর্ধেক করে ফেলতে পারেন ব্যাগে নেওয়ার জন্য। দিস ইজ আ কার্বিন, বাট এটার ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে, যেটা উডেন কোনো বাট ইউজ না করে বা বডি ইউজ না করে, এটা পলিমার বডি। এটার কারণে যেটা হচ্ছে, এটা ওয়েট কিন্তু অনেক কম, এবং দ্যাট ইজ ওয়াইট ইজ ওয়ান অফ দ্য, কী বলবো, খুব পপুলার গান। এবং পিপল যারা হয়তো শারীরিকভাবে কিছুটা ডিফিকাল্টিজ আছে ভারী কোনো ফায়ার আর্ম হ্যান্ডেল করায়, অথবা অনেক ক্ষেত্রে মেয়েদের জন্য, ইভেন টু মেনি এক্সটেন্ট কিডস, ইফ দে আর স্টার্টিং দেয়ার শুটিং, দিস কুড বি ভেরি গুড অল্টারনেটিভ। সাইডস, রিয়ার সাইডস যদি দেখেন, ইটস ভি, and it has a very nice, I would say, marking. আমি জানি না আপনি দেখতে পারবেন নাকি, see this white dot here, then এবং এই সাইডটা কিন্তু আপনি see, you can take it down, right? You can also take it up. এটা দরকার হচ্ছে বিকজ এটা টেক ডাউন করবেন is because it comes with a Picatinny rail. So আমি যেটা কিনেছি সেটার ক্ষেত্রে এটা ছিল, Picatinny railটা ছিল, and it also came with this scope. It's 39 times 40, Chinese scope, but then again pretty awesome. And of course it also came with a hard box. আমি ওটা অবশ্য এখন নাই কাছে। So in a sense this was a very good bargain. That complete set, it was a very good bargain. অনেক জায়গায় অনেকভাবে বেচে, সো আপনি এটা অনেক ক্ষেত্রে শুধুমাত্র রাইফেলও পাবেন, অনেক ক্ষেত্রে পুরো সেটটাও পাবেন। হোয়াট এভার ইউ বাই, দিস গান উইল নট ডিসঅ্যাপয়েন্ট ইউ। অ্যামো টাইপ যেটা হয়, এবং এটা যেহেতু বলছিলাম যে বিগিনারদের জন্য দিস ইজ এ গ্রেট চয়েস। ওয়ান অফ দ্য রিজন ইজ বিকজ it uses the smallest caliber. Particularly this one uses 22 long rifle, 22 LR. Like I have these Winchester Wildcat যেটা আমি ইউজ করি প্রায়, and of course CCI Minimag. এবং আরও একটা বড় হচ্ছে, সুবিধা হচ্ছে এই গানের, এটা কাস্টমাইজ করা খুব ইজি। যেটা যেমন আপনি পরিষ্কার করবেন, এটা গান পরিষ্কার করা একটা ফান, রাইট? সো you are taking out parts and then you are trying to rebuild your own weapon, cleaning it. Just think of a scenario যেখানে আপনি লিটারালি পুরো গানটাই রিপ্লেস করতে পারবেন with many other equipments and customized apparatus যেগুলো বাইরে কিনতে পাওয়া যায়। সো আপনি যদি এটাকে আরও ফ্যান্সি করতে চান, it's possible. You want to change this butt stock, you want to make it like a more tactical one, possible. এখানে যেটা বললাম, আপনি Picatinny rail দিচ্ছেন, you want to change this barrel, use something else with an extension, that is also possible. যেমন এই বাটটার ক্ষেত্রে আপনি যদি দেখেন, it's hard plastic, right? এখানে কিছু নাই। সো আপনি যদি, if you think you want to put something like a pad here, that's also possible. But obviously 22 লং রাইফেলের কোনো রিকয়েলই নাই, লিটারালি। এটার রিকয়েল ম্যানেজ করার ক্ষমতা, বিকজ এটা এই সাইডটা একটু লাইট, দিস সাইড এটা একটু লাইট, বাট মাথার সাইডটা একটু হেভি, রাইট? সো ইটস অ্যাকচুয়ালি দ্য ওয়ে ইট ইজ নাও ব্যালেন্সড। যখন এটা শুট করে, বিকজ অফ দিস ব্যালেন্সিং অফ ওয়েট, রিকয়েলটা কিন্তু এটা চেষ্টা করে একেবারেই আপনি যে টার্গেটটা সাইডটা ঠিক করেছেন সেটার উপরেই থাকতে, এবং থাকেও। এটা অ্যাকচুয়ালি অ্যাজ এ সেড 22 লং রাইফেলের কোনো রিকয়েলই নাই। সো এটা ছেলে মেয়ে বয়স্ক সবার জন্যই, মানে এই গান হ্যান্ডেল করা, ইটস নট ইভেন অ্যান ইস্যু। বেস্ট পার্ট, অবভিয়াসলি ইটস চিপ. So entire set was, so far I remember, it was like close to $400, $350 US, like $430 Canadian dollars.
এবং এটা যদি আপনি সেট ছাড়া কিনেন আপনি হয়তো আরও কমেও পাবেন। ইনফ্যাক্ট দেয়ার আর অলসো সেকেন্ড হ্যান্ড ওয়ানস অ্যাভেলেবেল, যেটা হয়তো আপনি আরও কমে পেতে পারেন। এবং যে অ্যামোটা এটা ইউজ করছে 22 লং রাইফেল, এটাও যথেষ্ট চিপ, যথেষ্ট, ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য চিপেস্ট অ্যামুনিশন রাইট ইন দ্য মার্কেট। সো আপনি এটা প্লিঙ্কিংয়ের জন্য যদি ইউজ করেন, লাইক ইউ জাস্ট ওয়ান্ট টু ব্লো থিংস আপ, you enjoy shooting different targets, this is a very good gun to do so. Target practice, I mean, I won't be saying it's 10 out of 10 when it comes about accuracy, because that is also not the purpose. It's a fun gun, obviously it's quite accurate, but it's not like, you will be practicing your Olympic level skill using a Ruger 1022 carbine. Like I can show you. So this was actually the first time when I used this gun, and I kept it in case someday if I need to make this video or something. So this was like, I was 30 feet away from this target. See this grouping, and see this grouping as well. So see, and I'm not a great shooter, huh? I like guns, I enjoy assembling, disassembling guns, but shooting korte hoy kori, it's fun. Another reason why এই গানটা particularly আরো performance wise flawless is because of this small patented rotary magazine. So এটা রুগারের পেটেন্ট করা ম্যাগাজিন, it's a rotary magazine, it holds 10 rounds, আপনি 10টা কার্ট্রিজ এখানে ভরতে পারবেন। So আমার যে সেটটা ছিল, it came with one magazine only, and I ended up buying another one, and that was like $30 max. So রেঞ্জে যেটা হয়, আপনার যদি দুটো ম্যাগাজিন থাকে, আপনি ফ্ললেসলি দুটো ম্যাগাজিন পরপর ইউজ করলেন, you will start feeling that adrenaline rushing through your veins. একটা ম্যাগাজিন 10টা, তারপর আবার 10টা ভরতে হবে, আবারও 10টা, আবারও থামবেন, আবারও 10টা ভরবেন না, ইটস নট, ওই স্পিডটা আপনার থাকবে না। সো ইয়েস, if you want, you can also buy extensions, like এটার আরও বড় ম্যাগাজিন পাওয়া যায়, 22টা রাউন্ড। আমার 10টা একটা উদ্দেশ্য ছিল আমি প্র্যাকটিস করা, কত তাড়াতাড়ি আমি 10টা কার্টিজ ফায়ার করার পর আরেকটা কার্টিজ লোড করতে পারতেছি। সো ইট ডিপেন্ডস অন ইউ। সো এটা ইনফ্যাক্ট অ্যাজ আই সেড, যেহেতু অনেক ধরনের অ্যাপারেটাস পাওয়া যায় কাস্টমাইজেশনের জন্য, এটা ড্রাম ম্যাগাজিন থেকে শুরু করে অনেক বড় বড় লাগানো যায়। অবভিয়াসলি আপনাকে দেখতে হবে আপনার কান্ট্রির রেস্ট্রিকশনসগুলো কি, আপনি কোন ক্যাপাসিটি পর্যন্ত নিতে পারবেন, দ্যাট ইজ অলসো প্রিটি ইম্পর্টেন্ট। রিকয়েল আমি অলরেডি বলছি, ইটস মিনিমাল। আর সেফটি যদি দেখেন, ইয়েস, এখানে একটা সেফটি আছে। সো নাও দিস ইজ লাইক, you will be able to see, I don't know whether you can see this one. So once it is red, now this is ready to fire, now it's safe. Our magazine যেটা হচ্ছে, আমি just দেখাই। So right, this is how you load this thing, and it's semi-auto, so it's fun to shoot, right? So just you load, you start 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, fine, put another magazine in. Awesome gun, highly recommended, and particularly if you're looking for a budget alternative, and also something যেটা আপনি দিনের পর দিন কালেকশনে রাখতে চান, কারণ ইটস চিপ টু মেনটেইন। এটার পিছনে গুলির খরচ লিটারালি জিরো। থাউজেন্ডস অফ রাউন্ড আপনি একদিন রেঞ্জে যে খরচ করলো আপনার হার্ডলি হয়তো ইউল বি স্পেন্ডিং লাইক $50-60, right, max. So yeah, I will definitely recommend. As I said, I took out this picatinny rail. If you want, use one of these and you'll have more fun. Yeah, thank you very much.